Secretary General David Lewis Rubongoya wa National Unity Platform NUP atangazizza eggwanga ku bibadde bigenda byogerwa nti ye ali mu nteekateeka ne Mwami Museveni okutunda ekibiina kya National Unity Platform nga Nandala Mafaabi bwe yakola. Agambye nti ye ne NUP biri mu musaayi era ye ne Kyagulanyi bali kimu, tebasobola kuva mu kibiina ky'abannansi Abannayuganda ekyenkyukakyuka ne bakitwalira Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Agambye ebiboozibozi ebitandikiddwawo bannakigwanyizi ba gavumenti ya Mwami Museveni olw'okuba bafulumizza enteekateeka egenda okujja Mwami Museveni mu ntebe. Secretary General David Lewis Rubongoya akakasizza nti ekituufu ebifo ewagenda okuba enkuŋŋaana ezigenda okujja ku Mwami Museveni mu ntebe byamaze dda okusasulwa era lisiti bazirina nga bagenda kutandikira mbalala ng'ennaku z'omwezi 28 ye Mande ya wiiki ejja omwezi guno we tulimu ogw'omunaana. N'ategeeza nti kati wali kulanga kulala kubanga ne poliisi bagitegeezezzaako n'akakiiko k'ebyokuna ne bakategeezaako ng'amateeka bwe galagira ag'ebibiina by'ebyobufuzi. Anti enteekateeka eno erangiriddwa olunaku olwaleero yakujja Mwami Museveni we n'amalirayo okutolola eggwanga nga bannayuganda bonna bamaze okukyajinga kubanga bagenda batigenda kutambula n'enjiri emu nti twekyange twekalakaase, twekyange twekalakaase tujjako Mwami Museveni amangu n'embe tusobole okweddizaawo obuyinza bwaffe bannayuganda bwe baatuwa mu Jan 14, 2021. Ategeezezza nti tukyali ku mission 2021, mission 2021 we are moving a dictator, nti era mission gye tukyaliko nti Mwami Museveni eno abadde bakyamutema nga bakyasima bakyakutula emirandira gy'abadde ajja otusente twabadde ataagulirira twabadde akozesa okukola ebikolobero ku bannayuganda nti naye kati bamaze okutula emirandira egisinga obunene gibadde gimuwa ensimbi n'okumuyimirizaawo kati kaweddemu okugenda kuddo zigenda kudda okunywa era Mwami Museveni agenda kukiwuliramu. Agambye luno olutalo lutandikiddwa lwe lutalo Ssematalo luli bwe bayita Golirawo olugenda okujjako Mwami Museveni nga lwa bannayuganda batalina wadde ejjambiya wadde ekissi n'ekimi wabula abakutte ebipande okwekalakasa nti we need our freedom back, we need our victory back, we need our power back, we need our Uganda back. Akankuwe Secretary General David Lewis Rubongoya ng'akunnyonnyola ku bibadde bigambibwa mbu ye agenda kutwala ekibiina kya National Platform wa Museveni kubanga ye Secretary General nga Nandala Mafaabi bwe yakoze ekya FDC. N'ategeeza nti mpozi nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine y'anaabikola kubanga ne mu FDC twawulira nti President waakyo yasooka okubikola n'atwala Nandala nti naye ate ffe newaffe tebijja kubaayo kubanga ate ffe tuli banjawulo, tuli ba mulembe Mwagulanyi aba People Power Nup twagala nkyukakyuka teri kirala. Our power, people power. Mr. President and fellow leaders, comrade leaders from the institutions, media houses. Actually, it is not true that Museveni begins with SGs. UPC ndoza batandikira ku president yennyini. Tebamutwala. DP batandikira wani. Si president yennyini. Nesi bagenda bonna nabalanga bambadde suuti bagenda kusayininga endagaano naye kati mu FDC ndowooza batandikira ku deputy president bwe basooka ne bawa obwa minisita yali acting president n'olwekyo banange nga temunagenda wa SG. People power. Yeah, thank you so much for the questions that have been put to us. First of all, as our spokesperson said, Honorable Senyonyi, this is evidence that we have notified the police and the Electoral Commission about the intended activity. It is right here, so they cannot say that we have not notified them. We have notified them, and if you see, the attachments here are for the venues. We have already booked venues. Of course, it's been very, very difficult to get these venues because everywhere you go and you say NUP, many people fear. But we have booked venues. We have our offices which are in those places where we are going to be doing our meetings from. So those who wanted confirmation of notification, here is a letter notifying the IGP and the Electoral Commission, and they have all been duly received about the program that we're going for. The other question that has been asked is really about how to strengthen these parties, but I think the President has talked about it. You know, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The only thing that we do differently is to subject ourselves to the people. That is why we are people power.
if you do not subject leaders to the people, then there can be abuse anytime. So for us, one of the things that we are doing and we continue to do is to subject ourselves and this idea called NUP to the people. But like the president said also, and like we've been saying, the idea is more important than the party. The idea is people power. So even if you take a political party and all leaders and you buy them off, the people of Uganda will continue craving and yearning for change. Finally, I think the question that was put to me was about, or maybe the question I want to address is the one asked by Bate, observer. The question of sanctions. Do these sanctions affect the common people? One, we would prefer targeted sanctions, and that's one of the things that we've been saying. We've been calling for Magnitsky sanctions, for example, travel restrictions, which target these individuals. And as you know, there are many of these regime officials who can no longer travel to America, to Europe, because of the sanctions that have been put on them over their human rights violations. But these other sanctions, like the cuts, the aid cuts, drawing back on loans and other things, you know very much how much of the money has been stolen. There is no project funded by the World Bank in this country that has not been riddled by corruption. And to know that what we are saying is true, even General Museveni, surprisingly, you saw what he wrote. He wrote clearly saying that this World Bank money has not been helping Ugandans. And you ask yourself, he is as if he's the opposition leader speaking about the same things that have been happening in his regime, because he's writing to say that the World Bank loans have not been helping Ugandans. He was saying that this money goes to workshops and they steal it and blah blah blah. So that is what he has also said, and we think the same thing, that these loans and the aid given to Uganda should be given to a government that is trustworthy, that has the heart of the people at heart, and that will make sure that the money is put to the right use. And that government is none other than the National Unity Platform. The government is called what? The National Unity Platform government. It is the only government that can ensure that the loans are put to the right use and that our money is used for the right things. It would be unfortunate if I didn't mention this, now that we've not addressed you people for a long time. I want to remind you that we still have many people in prisons. I thank those of you who have been calling for the release of Olivia Lutaya, Machete, and others who are in detention in different prisons across the country. We still have over 100 people, our comrades, who are in detention. I thought I should talk about them. I should also remind you that up to now we have about over 20 people whose whereabouts are not known. If I might remind you, Kawenja Moses is still missing. Damrila John is missing. Kanata Muhammad is missing. John Bosco Chibalama is missing. Nalmoso Vincent is missing. Mubiru Hassan missing. Chidia Peter is missing. Zimula Dennis missing. Semudu Michael up to now. Sempija Yuda still missing. Musisimbowa missing. Wangolo Shafik missing. Luemba Mustafa missing. Sesazi Isima missing. Kisembo Geoffrey missing. George Kasumba missing. Baguma Joseph missing. All these are Ugandans like me and you who were taken away in 2020, and up to now their whereabouts are not known. Of course, for Chibaramai was taken in 2019. So that is the country that we live in. It is important that we always remind ourselves that we have citizens who were taken away by the regime in broad daylight, and up to now, their whereabouts are not known. What they did, they confiscated our materials. When you see next time Museveni parading people and saying that these people have been in NUP now, they are joining him, you should not be surprised, because they have been taking away our materials. Like the last time when they took our materials from here in Yumbe, when Comrade organizing secretary and team were there, they took away our membership register, took our membership cards and other branding materials, t-shirts, reflector jackets and others. So tomorrow they will come up with these cards to say people are crossing, when actually it is not true. They are always the operatives. And very finally, our brother Alex Kayiwa Kaliowa was abducted on 15th July.
Our legal team went to court and got an order of court, habeas corpus. We know very well that they have him, but up to now they have refused to abide by the decision of the High Court, commanding them to release Alex Kaiwa Kaliowa. So those who ask why we go to ICC and others, that is the answer for you. That a court in Uganda can say release this person, and the regime simply ignores the court order. I thank you very much. I don't know if I should speak some Luganda. Okay. Luganda lingi. No, Nyangole. Nyangole nzaku Luganda Mbarara. The people of Mbarara are very excited that the president will be there on Monday next week. I was abo bana beka mbade njogera ne bamukubo nga bamwesunze bitya. So banange mbade njogera ku nsonga ezenjawulo kansoke ziremu ekibuuzo kibabuuziza nti ebitongole by'ensi yonna bwe biteekako envumbo ku Uganda, ekyo kirekawa abantu bamufuna mpola abaavu abali obaolyawo baali badde baganyirwamu mu programs zino. Njagala bajjukiza mwenna nti zino projects ebiseera ebisinga teziyamba muntu wa bulijjo. Era ne General Museveni nyini yavuddeyo n'agamba nti ssente za World Bank babadde bazikozesa bubi, zibadde teziyamba Uganda. Ye kennyini n'avaayo n'akyogera nti babadde bazikozesa workshops n'ebirala. So kakati mukimanyi bulungi nti buli project ya World Bank wano mu Uganda ebaddemu emivuyo egy'enjawulo. Ssente zibulankanyizibwa n'ebirala bwe bityo. So sisuubira nti Munnayuganda owa wansi agenda kufuna losi yonna sanctions zino baziteeka, kubanga abo abadde bazibba be bali mu buzibu kati. Amu kyemanyi baali bakoze dda plan z'amayumba za apartments n'ebirala be baali basuubira okukozesa ssente World Bank bwe zituwa kati abo be banyigirizibwa nnyo ino decision ya World Bank, kubanga omuntu wa bulijjo ssente zino abadde taziraba. Njagala ogende Karamoja ogende kata abantu bwavu bwe balimu tosobola nakkiriza nti Uganda efunayo naso nakasente konna nayogedde so kubanga tuli bano wenyini ekamooca. Ensonga y'okubiri tebasobola kutambula mawanga ag'enjawulo, naye era ne sanctions endala zonna tuzaaniriza kubanga twagala Museveni ne regime ye babeere isolated nga bwe kirina okubeera. Mbadde njogera ne ku nsonga y'abantu baffe, njagala okubajjukiza bannange nti tukyalina abantu abasukka mu 100 abali mu makomera ag'enjawulo Lujimbe yatwala ng'okotadde ba Olivia Lutaya, ba Machete Yasini, Kalanzi Ashraf n'abalala bonna, era n'okubajjukiza nti tukyalina abantu abaatwalibwa mu mwaka gwa 2022 ne bwetwogerera tetumanyiwa gye bali. Lujimbe yabatwala ng'ensi yonna eraba era amanya gaabwe nga bawadde abamu betumanyiiko, naye mukimanye nti waliwo abalala betutamanyi abatajanga wano kwereportinga kati bano betubeera nabo betuli ntaki ne family zaabwe n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo banange bwe tuba twogera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu ne twogera ku nsonga za ICC, banange mutegeere obulumi abantu bwe balina mu Uganda nti oli batwala maama we, batwala taata, batwala mwana we ne bamubuzaawo okumala emyaka 3 kati nga teri amanyi oba mulamu oba baamutta. Juzi abantu baffe bawambibwa era omu ku bo ye Alex Kaiwa Kaliowa, ne tugenda mu kooti ne tufuna n'ekibaluwa ekye bayita habeas corpus. Naye ne wenjogerera tuli mu wiiki ey'okubiri bukya High Court oba kooti enkulu eyisa kino ekiragiro, naye kati wenjogerera Alex Kaiwa Kaliowa tebamureleasinganga. Kakati ababadde beebuuza lwaki tugenda ku mukooti y'ensi yonna, ansa yamwe yeeyo nti kooti za wano tezirina kye zituyambye. Era olaba n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulira mukyala wange lyavaayo n'agamba nti oluusi atya kukubiriza enkiiko zaako. Lwaki? Kubanga bamembazi be balina emmundu. Kakati eggwanga ki eryo lyobeeramu? Temwamulaba ng'akyogera? Ye kennyini wangadde n'agamba sometimes I fear to call meetings because my members have guns. Can you imagine that? Kakati bano abantu twabatwalira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne tubagamba bano abantu baabuzibwawo, naye ne betwogerera tetumanyiwa gye bali. Awo mweri Kawenja Muhammad, Kawenja Moses, abasinga gwe bamanyi nga Mbabazi Kawenja, Damulira John, Kanata Muhammad, John Bosco Kibalama, Nalumonso Vincent, Mubiru Hassan, Kiria Peter, Zimula Dennis, Semudu Michael, Sempija Yuda Musisi,
Mbowa Angolo Shafik, Luemba Mustafa, Sesaz Isma, Kisembo Geoffrey, George Kasumba, Baguma Joseph, Nabalala. Era kansala n'abamawulire bannange mugende mu maaso n'okwogera ku nsonga eno y'abantu abaabuzibwawo n'abakyagenda mu maaso kubuzibwawo mu ggwanga lyaffe. Ekisemberayo ddala mbalaze ebbaluwa nti ku luno poliisi n'abalala tebeekwasa ebbaluwa yino wano bakitaddeko stamp aba electoral commission naye ono wa poliisi n'awandiikawo erinnya lye received by Mugume n'ateekako nti yagireceivinze. So ebbaluwa tuwandikidde poliisi etwandikira akakiiko k'ebyokulonda etubategeeza nti tulina enteekateeka ey'okutambula eggwanga ey'okutalaga eggwanga okutandika ne Monday next week. So tebavaayo ate ne beekwasa nti tetwabategeeza. Twabategeeza ebbaluwa ino era tutaddeko ne receipts eziraga nti tumaze okusasulira ebifo we tunaatuula. Offices zaffe gye ziri ze tugenda okugulawo naye oluvannyuma lw'okugulawo offices twagalera tugende twogereko n'abantu mu bitundu eby'enjawulo. So kataawo tusimbudde banawe muzikirize twanirize president addemu ebibuuzo era tumalirize. David Lewis Rubongoya ye Secretary General wa National Unity Platform omuwulidde ensonga azoogedde mu ngeri yakugereesa ebadde byogerwa mbuno ba Secretary General batunda ebibiina ewa Museveni yagambye yetabirimu ate nga bw'olaba ebyafaayo agambye UPC eyatwala ekibiina wa Museveni yali president. Bw'ogenda mu DP eyatwala ekibiina wa Museveni yali president Robert Mao. Bw'ogenda mu FDC eyatwala ekibiina ewa Museveni yali akolanga president wa FDC omukyala minister omukyala ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo ye yatwala ekibiina ewa Museveni kati bannandala bafaayi basanze kiwedde ne batwalira ddala ne bali omusimbi kati n'olwekyo n'agamba ye temumuteekako maaso kubanga bali mwala bannandala mafaabi ne president wa FDC Power ko ne Robert Mao ne esigiwe wa Democratic Party bayambala amasuuti yabalaba nga bagenda wa Museveni. Kakati nno naye mu amaaso mu katale ku Robert Tagulanyi Center mu Robert Bobi Wine yayinza okusooka okwambala amasuuti n'agenda mu Museveni. Kale bingi ebadde byogerwa ku nsonga naye agitanyiza bw'atyo n'etereera n'agamba yabadde pokopoko gezaako okulemesa enteekateeka eno gye balangiridde ey'okusikukula Museveni mu ntebe nga beekalakaasa mu ggwanga yonna gye bagenda okutandika nga 28 ekintu kitandika okwebukula. Agambye nti buli kimu kiwedde byonna ebyetaagisa bifuniddwa alisiiti z'ebifo bagenda okukolera zimaze okufunibwa ne leediyo zonna zimaze okukkanya nti zigenda kubakyaza era n'ekikakiiko k'ebyokulonda kakakasizza entambula yaabwe eno ne kagiteekako ne sitampuli era ne police nayo ekakasizza entambula eno nebeera received negamba okay kiri fine mugende maaso. Kati byonna ebinaavaamu byonna ebinajja Kyagulanyi yabagambye mukwate kamera zammwe zibabeere bulindaala buli kye mulaba mukikwate mukisinike ku nnamba gy'agenda okubawa bijja kutuuka butereevu mu ICC obwo obujulizi basinga okwetaaga kiyinza tutwalira ennaku 2 zokka nga yakatambulako mbalala n'ababazeeko ICC n'eragira Museveni akwatibwe alowooza byokezidde okunywa nti ate bw'atakkiriza ekyo Museveni bw'ataakola buvuyo bonna n'akkiriza okwekalakaasa emikolo ne gigenda mu maaso ajja kiwulira mu State House Entebbe era ng'alina okufuluma eggwanga. Kale byonna Museveni nti nno tayitawo tubirinde maaso ku lutimbe ekinajja tujja kubaffe weetuli okukibatuusaako mwenga bannayuganda. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale kuwangayo kadde ka muwendo ne mujja okulaba nga amawulire agafa mu ggwanga lyammwe Uganda. Kituufu okumanya ebifeeka kituufu okumanya ebifa mu nsi yo kituufu okumanya ebifa ku ggwanga lyo n'osobola okutambula n'okumanya era n'osobola okumanya okufuna woogenda okutandikira. Kati mwetegeke mubeererwedde buli omu abeererwedde muzambalire tujja abaana b'embalala tuliyo muliyo tujja tuli mu kkubo tujja abanyambalala mwetegeke omukulembeza ajja ne group yonna ekibinja kyonna kijja kitandikidde kigenda kwepukuta enjiri ya ntebe mu ntebe tewaliyo kirala yakulaba nga tufuna obukulembeze obwagala bannansi obukulembeze obukkirizibwamu bannansi obukulembeze obufa ennyo ku bantu ng'amaanyi gali mu bantu nga tegali mu muntu era nga abantu basalawo ki kye beetaaga okulaba mu nsi yaabwe so omuntu omu nga yasalawo ki kye yagala okulaba mu nsi y'abanne. Ebigambo bigenda kukaawa kubanga kati ebintu byasobaasobanye
Mwami Museveni obanga World Bank yamuggyeko ensimbi nga ne ICC mutaddeko akazito kati ekigenda okubeera wano mbaga yennyini. Ffe tulinde bulinzi amaaso tugatege ku lutimbe kyonna ekinaabawo tujja kuba tukitegera tujja tukifuna. Mukama nsaba bankuumire mwebale nnyo mwebalire dda tujja kuddamu tuwaye banywanyi mweraba.